So, as I said earlier, I'm very happy to be with you this morning, and I think I'll begin by sharing some of my own story, becoming a bhikkhuni, and then also talk a bit about the way I see the landscape for bhikkhunis, at least in the U.S. and in general, I think in the West, perhaps. So that's where I'll start. Primero que nada, me disculpo si estaba muy fuerte el sonido del gong, no pude detectarlo. Y pues agradecer eh, por estar aquí y pues me gustaría hablar sobre cómo veo el escenario de la ordenación de bikini, sobre todo en Occidente. And of course, I'm also very happy to hear your questions. And so after I offer a little bit of this description that I'm talking about, then we'll have time for questions. Y por supuesto recordarles que estoy muy feliz de escuchar sus preguntas después de ofrecer pues esta descripción. So I was in my mid-40s, I think, when my son decided to become a Buddhist monk. And I was also very committed to spiritual path and the spiritual practice. I was really searching for the tradition that I wanted to commit to. Estaba a mitad de mis 40 años cuando mi hijo decidió hacerse monje. Yo estaba muy comprometida con el camino espiritual. And my son, he knew he wanted to become a Buddhist monk because of having attended retreats and meditation groups, and he really felt that the spiritual path was what was important for life, but he hadn't really found the group that he wanted to join yet. So he went to various monasteries, and he had some idea, almost like a natural idea of what he was looking for, but he hadn't found it yet until he came to a Bayagiri Buddhist monastery in California in the tradition of Ajahn Chah, Thai forest tradition. Mi hijo sabía que quería ser monje budista porque había grupos de meditación. Sentía que el camino espiritual era lo más importante para él y era lo que quería, pero no había encontrado un grupo. Viajó, pero no encontraba hasta que llegó a la Bayagiri Buddhist Monastery, que es un monasterio en California de la tradición de Ajahn Chah. He said all of the great stories that they told were about Thailand and about Ajahn Chah and the way he taught the monks. And so he decided he wanted to go to Thailand and see what it's like there. And he decided to stay in Thailand. He ordained at Wat Pah Nanachat, which is the international monastery that Ajahn Chah had established. And so I was really interested in knowing what he was doing and learning about his life, and we were very close. So I decided to visit him for 1 month shortly after he became a novice monk. Todas fue al monasterio en California, en la Bayagiri, pero todas las historias que contaban eran de Tailandia, todas las historias de Ajahn Chah. Entonces eso despertó en él una intención de querer ir a Tailandia. Y es así como se ordenó en Wat Pah Nanachat, el monasterio internacional ubicado en Tailandia, que fue fundado por el maestro Ajahn Chah. Y a ella estaba muy interesada en saber lo que eran muy cercanos, así que decidió visitarlo por 1 mes en su monasterio, justo después de que se ordenó como novicio. And that month staying, excuse me, that month staying in the monastery,
I learned a lot from the monks. I was able to have time with the other novices, like my son, with the junior monks and the monks who had maybe 5 to 10 years of experience, and then also those with more than 10 years of experience, and the abbot who was there. So I got a very deep exposure to the practice of Ajahn Chah's style of teaching. Ajahn Chah had passed away before that, so I never met him. But his disciples, the ones he had trained, were extremely helpful in helping me understand what the monk's life was like and how they were practicing the Buddha's teachings. Y ese mes que estuve ahí, aprendí mucho. Tuve tiempo con otros novicios, con monjes jóvenes, monjes mayores, teras, majateras, el abad mismo, y tuve una exposición muy profunda a la práctica y comprender el estilo de enseñanza de Ajahn Chah, aunque él ya había fallecido cuando yo viajé ahí por primera vez. Sus discípulos fueron de mucha ayuda para ayudarme a tener una visión de cómo es la monástica. I already was meditating. I actually started much earlier, maybe when I was in my mid-20s. So that wasn't so new to me. And I was practicing in a very committed tradition here in the US, but it wasn't Buddhist. But this opportunity, this was the first time living with people who didn't kill at all, really taking up the Buddha's precepts. And other things that I got to see, living a very, very simple life. The monks don't handle money, as you know, probably, and all of the other ways in which the Thai forest tradition really keeps the teachings that the Buddha gave and the Vinaya that the Buddha gave as much as they possibly could. I was very, very inspired. Ya estaba meditando, de hecho ya había empezado a meditar a mediados de mis 20s, practicaba y estaba muy comprometida con una tradición no budista aquí en los Estados Unidos. Pero estando ya, esa fue la primera vez viviendo con gente que no mataba, que tomaban preceptos y otras cosas, como tener una vida sencilla, el no usar dinero, y muchas formas en las que la tradición tailandesa del bosque protege las enseñanzas del Buda, la práctica. Y para mí eso fue muy inspirador. So after that month, I went back home, and I was at that time partway through interfaith seminary training to be a minister, an interfaith minister. And that gave me plenty of opportunity for practice meditation, working with committees, learning how to give sermons, and all of those kinds of things, all the kinds of things one would do as a clergy in a church. But all at the same time, as I was in this training for the next few years, I would go back to Thailand and I would spend time in the monastery with my son. And sometimes he would be in monasteries with other master teachers, and I would visit there and I could talk with them and learn more about Buddhism and more about the monastic way of life. Después de ese mes, me regresé a mi casa, en California. Estaba en ese momento en un seminario interreligioso para convertirme en ministra interreligiosa. Y eso me dio una oportunidad de aprender cómo ser ministra, aprender a dar sermones, todas las cosas que hace un clérigo dentro de una iglesia. Y precisamente era un entrenamiento para los siguientes años. Yo regresaba a Tailandia y a veces estaba con otros maestros, mi hijo, a veces mi hijo estaba con otros maestros y en otros monasterios y yo podía aprender de ellos y aprender más sobre las enseñanzas del Buda y sobre la vida monástica.
Some things happened as a result of meeting these great teachers and having an opportunity to listen to their Dhamma talks, and also in meditation practice. And at one point, I realized that what I really wanted was to be a nun. And of course, it was not clear how to go forward with that. There were different forms. In Thailand, the nuns wore white. They were called Mei-chi. And sometimes when I would ask about whether or not it would be wise to become a nun, a great teacher, monastic, a monk might say, and did say things like, well, there are some good nuns, but a lot of them just spend time cooking and talking, and they're not very serious, that kind of thing. And then I knew about the bhikkhuni, a little bit about bhikkhunis, and I asked if I should become a bhikkhuni, and I was told no. If you become a bhikkhuni, then you have to fight for it, because it's not accepted as honored or respected as legitimate, and you would have to really fight for the ability, the right to do that. And if you did, then you would have to develop, or you would be developing qualities that are directly opposed to the qualities you want to develop on the spiritual path. You'd have to be much more aggressive and that kind of thing. And so that was discouraged, but I didn't necessarily take that as the advice I would want to follow. Um, Muchas cosas pasaron a partir de esta oportunidad de conocer a los maestros, y también muchas cosas pasaron en meditación. Y en algún punto me di cuenta, me di cuenta que quería ser monja. No era muy claro en ese momento. Habían diferentes formas monásticas para mujeres en Tailandia, como las meshis, que son monjas que visten de blanco, que toman 8 preceptos. Y a veces yo preguntaba si era sabio elegir ser monja. Un gran maestro podría decir, y de hecho lo dijo, bueno, hay monjas, pero muchas pasan solo su tiempo hablando y cocinando y no son tan serias. Y luego yo conocí sobre las bhikkhunis, y entonces pregunté si debería convertirme en una bhikkhuni. Y pues me decían que no, porque tenía que luchar por ello. Porque como no es una forma reconocida, como no se reconoce como legítima, pues hay que luchar. Y si luchas, vas a tener que desarrollar cualidades que se oponen a las que quieres desarrollar en la vida espiritual, en el camino espiritual. Entonces, en ese sentido, no había pues mucho apoyo. But of course, other monks were very supportive and had a lot of mudita, joy in hearing that I wanted to become a nun. And one of those, of course, was my son. He was very supportive and really encouraged me. And so I eventually, I knew that this was what I wanted, and things changed in my life in a way that would support the ability to become a monastic. And there really wasn't any opportunity here in California. I went to Australia and I checked out the situation there in Australia, where they had a bhikkhuni monastery starting up, or actually at that time they weren't bhikkhunis yet, but nuns there in Western Australia. But the immigration was very difficult, so that wasn't going to work for me. I also visited the Siladhara order in England, and that looked more promising, but also my mother was aging, and she didn't want me to go so far away to become a nun. So I stayed in California
a bit longer. And then a new Bhikkhuni Vihara started with Ayattatthha. And I went there, and there I became an anagarika and started my life in robes. Pero claro, otros monjes apoyaban mucho y estaban muy contentos, muy felices de escuchar sobre mi aspiración de ser monja. Y uno de ellos claramente era mi hijo. Él quería apoyarme bastante. Eventualmente yo sabía que esto era lo que quería. Y las cosas comenzaron a cambiar en mi vida de forma en que se abriera el camino para seguir la vida monástica. En ese entonces no había oportunidades en California. Entonces fui a Australia, donde tenían un monasterio de monjas. No eran bhikkhunis, pero el tema de la migración era muy difícil. También visité a las Siddhadaras en Inglaterra y era una comunidad que se veía más prometedora, pero mi mamá en ese entonces ya estaba envejeciendo y ella no quería que yo me fuera del país y la dejara sola. Me quedé en California y escuché sobre un monasterio nuevo para bhikkhunis que había sido iniciado por Ayattatthaloka. Entonces ahí por primera vez me ordené como anagarika y comencé mi vida en los hábitos. So this was all happening about 20 years ago, and things have changed quite a lot since then. It took 5 years in white robes before I had an opportunity to go into brown, as they say, to become a samaneri. And that happened because of the wonderful work of Bhante Piyananda, he's a very senior Sri Lankan monk in Los Angeles, California, and this wonderful bhikkhuni Aya Sudarshana, who was part of the very first ordination where Aya Kusama was ordained, and other Sri Lankan women who had been in robes for some time. And she was a wonderful preceptor for me. So even though I got ordained first as a novice for 2 years, samaneri, and then as a bhikkhuni, I wouldn't have a place to go to live unless I started my own. And so that's what we did. My sons helped me, and we started Karuna Buddhist Vihara. He chose the name Karuna because it means compassion, and he said he was doing this out of compassion for women because there is such a need for places where women can train and be able to take full ordination as bhikkhunis, really following the form and the path that the Buddha gave us. Todo esto pasó hace como 20 años. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Me tomó 5 años estar en los hábitos blancos antes de lograr llegar a la forma de samaneri, ya con hábitos marrón. Y todo esto pasó gracias al gran trabajo de Bhante Piyananda, un monje singalés de Sri Lanka, que actualmente vive en un monasterio en Los Ángeles, y por Aya Sudarshana, una monja también, una bhikkhuni, también singalesa, quien fue de las primeras mujeres en la época actual en ordenarse como bhikkhunis. Ella fue una gran preceptora para mí. Aunque me ordené a los 2 años, estuve 2 años como samaneri y luego ya me ordené como bhikkhuni, no tenía un lugar para mí, no tenía una comunidad o un espacio en donde practicar. Entonces mi hijo me ayudó y empezamos el Karuna Buddhist Vihara. Karuna, él eligió el nombre y dijo, Karuna significa compasión, paréntesis, y dijo que por compasión a las mujeres, él elegía ese nombre, para que las mujeres tuvieran un lugar para entrenar, para aprender y profundizar en las enseñanzas del Buda y para recibir la ordenación monástica y para seguir ahora sí que el estilo de vida que el Buda estableció para nosotras. So while it's now getting easier for women to find a way to enter the
Theravadan monastic tradition, it's still challenging. And there are a number of small monasteries in various parts of the United States and also in Europe. Um, and and you might know more about what's available in that regard than I do, actually. But the thing I think that is important to recognize is that it's not easy, and it's very wonderful, wonderful to live the life of a nun if that's what your interest and desire is. But it really does require a tremendous amount of persistence and a willingness to be patient and determined. Ahora se está haciendo un poco más fácil para que las mujeres entren como monjas a la tradición Theravada. Sin embargo, aún es difícil. Hay algunos monasterios aquí en los Estados Unidos y en Europa. Quizá incluso ustedes sepan más que yo de eso al respecto. Pero lo importante de esto es reconocer que no es fácil y es increíble al mismo tiempo poder vivir la vida de una monja, si eso es lo que te interesa, si eso es lo que deseas. Y realmente requiere de mucha persistencia y el deseo de ser paciente y determinado. And things have changed also in that there's more understanding of what it means to be a bhikkhuni and live this life. There's enough support here to establish a monastery, which has been very wonderful to see. More and more monks are supportive of the bhikkhunis and wish for them to thrive, and are in various ways helping. However, it is important to recognize that in Sri Burma, and Thailand, the Bhikkhuni order is not yet officially recognized, and many people feel like there's something wrong with being a Bhikkhuni because this is the way they've been conditioned. However, those who actually look back at what Buddha actually taught and what he did himself, you can see that he wanted for women the same thing that he wanted for men. He gave bhikkhuni ordination, which means that the monks are called bhikkhus, and the women took an ordinance the same as what the monks have. Bhikkhuni is just the feminine form. And at that time, the Buddha told the monks to teachings that they had received from him to the new bhikkhunis, and also the Vinaya, the monastic code of discipline. And so the new bhikkhunis at the time of the Buddha started out learning from the monks and finding, the way to apply these rules and the form to the life of women. And in a way, I feel like we're in a similar situation now where the monks have this consistent, long-standing tradition, lineage, and many large monasteries and many very experienced teachers. And in a very real way, the bhikkhunis are kind of starting up from a time of dormancy of the order. And so it's now again important to look to the monks who are supportive for help in developing this tradition of bhikkhuni ordination. Y las cosas han cambiado mucho. Hay más entendimiento de lo que implica ser bhikkhuni, de lo que significa. Hay mucho apoyo aquí en los Estados Unidos para establecer monasterios de bhikkhunis, y más monjes apoyan la forma monástica y desean que salgamos adelante, y de varias maneras incluso nos ayudan. Sin embargo, en países como Sri Lanka, Birmania, Tailandia, la forma de bhikkhuni no se reconoce
y creen que está mal, porque así ellos pues han estado condicionados a creer en eso. Los que van hacia atrás a buscar, a entender lo que el Buda hizo y enseñó, el Buda quería lo mismo para hombres y mujeres. A los monjes les llamó bhikkhus y a las mujeres bhikkhunis. Bhikkhuni es solo el femenino de bhikkhu. El Buda le dijo a los monjes que pasaran todo su conocimiento, las enseñanzas e incluso el Vinaya, que es el código monástico, a las monjas. Las nuevas bhikkhunis aprendían de los monjes y las formas de aplicar estas reglas y cómo esto pues se relaciona con la forma de vida de las mujeres. De alguna forma siento que estamos en una situación similar, donde los monjes tienen este linaje ya muy bien establecido, con maestros que llevan muchos años en los hábitos, mucho apoyo, y de cierto modo las bhikkhunis estamos como empezando de un periodo en el que la orden estuvo como dormida. Y es importante buscar a los monjes que nos apoyan para que podamos pues revivir o restablecer esta tradición monástica de bhikkhunis. And of course, now we also have bhikkhunis who have many years of experience in the robes. So the ordinations that really got the bhikkhuni order started happened in the late 1990s, and people like me who came into it in the early years of this century, like now I've been in robes for 18 years. We have enough experience, and we work together, and we really share and support each other in this development of monastic life for women. Claro, ahora tenemos ya también bhikkhunis que ya llevan muchos años en los hábitos, muchos años de experiencia. De hecho, las ordenaciones comenzaron a finales de los 90 y personas como yo, que llegamos como a principios de siglo, pues ya en este caso yo llevo 18 años en los hábitos, tenemos pues suficiente experiencia, trabajamos juntas y realmente compartimos y nos apoyamos entre nosotras. So if a person would want to become a bhikkhuni, it's really useful to visit different monasteries and see what they're like, because monasteries can vary in the way that they practice. And our monastery here is very focused on the early Buddhist texts, and others might have a broader range in what they study, which is also fine. Right, there are two bhikkhunis living here, myself and Aya Chitananda. And right now we have two bhikkhunis visiting us that we've known for many years, who are about to start a new monastery in Washington State. They're actually spending time here to kind of use our monastery here as an incubator for the new monastery, to have the time to talk together about how they want to practice and what they want to offer there in the state of Washington. And they're intending to use a little bit different focus than we do. They're really going to focus very strongly on meditation and silence. Here we have much more interactive teachings and they'll give those kinds of teachings too, of course, but day to day, the program or the schedule or the focus that a monastery might have could be a bit different. Si una persona quiere tomar la forma de bhikkhuni, la ordenación de bhikkhuni, es muy necesario visitar monasterios. Los monasterios varían en formas en que practican, en que viven. Nuestro monasterio se enfoca en las enseñanzas del budismo temprano. Hay monasterios donde tienen otros rangos más amplios de lo que estudian. Y de hecho, pues aquí en nuestro monasterio hay dos bhikkhunis viviendo aquí. En este caso yo, Aya Santúsica y Aya Chitananda.
Y actualmente tenemos 2 visitantes bhikkhunis también, que están por comenzar un monasterio en, en Washington. Están usando nuestro monasterio como una incubadora para que platiquen sobre lo que quieren ofrecer, sobre cómo quieren practicar. Quieren usar un enfoque diferente al nuestro, un enfoque más fuerte y concentrado en el silencio y en la meditación. Aquí somos más interactivas, compartimos más las enseñanzas, interactuamos un poco más y el programa y el horario y la estructura de cada monasterio puede variar bastante.